All right. Before we get started, Ms. Yaldi, I'll swear you in really fast, and then we will formally call the case. You solemnly swear or affirm that you will truly, accurately, and impartially interpret in the matter now before the court and not divulge any confidential communications. I do. Perfect. Thank you, Ms. Yaldi. Now calling prosecutor order number 23-09404, the People versus Oscar Leonardo Davila Hernandez. This is the date and time set for arraignment. Llamaron el caso contra Oscar Leonardo Ávila Hernández, número de caso 23-09404. Hoy es el día y la hora puesto para lectura de cargos. Counsel, your appearance to the record, please. Janet Spahn appearing on behalf of Mr. Hernandez for this arraignment. Le presento a la abogada que va a defender a la señora Hernández para la lectura de cargos. All right, thank you. And how does Mr. Hernandez wish to proceed this morning? ¿Cómo Janet, quiere we wish to proceder la waive the señora reading, Hernández? stand mute, and have the court enter a not guilty plea. Ella va a hacer renunciar a la lectura formal de cargos y que su cliente se quede callado. The court will waive formal reading, enter a plea of mute on behalf of Mr. Hernandez. El tribunal va a aceptar renunciar a la lectura de cargos y a poner un descargo de no culpable a favor del señor Hernández. Mr. Hernandez, I did receive the request for court-appointed attorney form that you submitted. Él recibió el pedido que usted hizo para el abogado defensor público. And based on your representations, I do find that you are indigent, so I will appoint an attorney for you moving forward. Y dadas las circunstancias, él considera que usted es indigente y va a considerarlo para otorgarle un abogado público de aquí en adelante. Counsel, as it relates to bond, what would you like to state on behalf of your client? Your Honor, Mr. Hernandez is 30 years old. He is a resident of Mexico. He works for Faricia in Mexico. He was here in Wixom, working with a client, staying at a hotel in Mexico. He has a wife and two children, a 10-year-old and a 5-year-old. I'm sorry, I'll pause and let you interpret. Le preguntó a la abogada cómo quiere proceder hoy y dijo, con respecto a la fianza, dijo, mi cliente tiene 30 años, es de México, él trabaja en Faurecia, estaba aquí visitando un cliente en Wixom. Él en México tiene una esposa y dos hijos de 10 y de 5 años. Aquí se estaba quedando en un hotel. And Your Honor, to my understanding, there's no substance abuse or mental health issue. He has no prior record. And I would request personal bond, Your Honor. Y no hay abuso de sustancias ni problemas de salud mental, no tiene ningún antecedente, si está pidiendo que le den una fianza personal. And Sergeant, is there anything you would like to state for the record regarding bond? Yes, Your Honor. Sergeant Mark Booty, Novi Police Department. I would ask for a high cash bond, Your Honor. He is from Mexico, and there's really no assurance that he's going to appear in court. And I think it's important that we do ask for a cash bond to assure his appearance in court. El oficial, el sargento se presentó y dijo que él está pidiendo que le den una fianza pagando dinero en efectivo porque usted es de México y no hay ninguna seguridad de que usted vuelva a presentarse, entonces que es importante tener una fianza personal. Additionally, I would ask that if he is able to post bond, or if this court does grant PR bond, that prior to his release that he surrenders his passport. Y también está pidiendo que si le dejan salir en fianza o con una fianza personal, que parte de condición sea que usted tenga que entregarles a ellos su pasaporte. All right, well, I will note that I did conduct the swear-to on this matter yesterday morning. Él dice que él ayer tomó el juramento a los oficiales que hicieron la orden de arresto. And while I do not see any prior criminal history or prior failure to appear history, I do have significant concerns about Mr. Hernandez being a flight risk.
Y a pesar de que él ve que no hay ningún antecedente, él tiene sus preocupaciones de que el señor Hernández se escape. Based on his lack of ties to the community, I do think that a cash surety bond is appropriate. Dado que ve que usted no tiene ningún tipo de lazos en la comunidad, él cree que una fianza en efectivo sería necesaria. I'm going to order bond in the amount of $75,000 cash or surety. Él va a ordenar una fianza de $75,000 en efectivo o asegurados con la propiedad. I am also ordering the following bond conditions. Y también va a entregar estas condiciones de fianza. Mr. Hernandez, you shall not return to any Macy's retail location. Señor Hernández, usted no puede volver a ninguna tienda de Macy's. You will personally appear for any and all future court proceedings. Usted se va a presentar personalmente a cualquier otro día que tenga de corte. You will not leave the state of Michigan without permission of the court. Usted no puede salir del estado de Michigan sin permiso de la corte. You will immediately notify the court in writing of any change to your address or telephone number. Y usted tiene que notificar por escrito al tribunal cualquier cambio de dirección o teléfono. Mr. Hernandez, what hotel are you residing at right now? ¿En qué hotel estaba viviendo, señor Hernández? Estaba en State Bridge, Novi. I was in State Ridge in Novi. Your Honor, if I may, Yes. he's no longer at Staybridge. In fact, yesterday I helped cancel his room because of the fact that he's in our custody. He had asked me to assist him with that and also to return his rental car. So I helped make those accommodations. So he currently does not have a place to stay if he is released. So that you'd have to figure that out if he's released and then obviously report to the court. El Okay. oficial He has no Defense. family, no friends, nobody. que él ayudó ayer a cancelar el hotel, ya no está más en ese hotel y también a devolver el carro de renta y que acá no tiene familia, no tiene amigos, no tiene nada, que no tiene un lugar donde Okay. estar si sale. All right. I'm not going to place Mr. Hernandez under pretrial services supervision because I believe that's going to be extremely difficult given the language barrier. No lo va a poner en la supervisión de los servicios de prejuicio porque con la barrera del idioma va a ser muy difícil. Lastly, Mr. Hernandez, no new criminal offenses or activity while you were on bond. Y por último, señor Hernández no puede tener ninguna otra actividad delictiva mientras esté afuera en fianza. Mr. Hernandez, do you understand the terms and conditions of your bond? Señor Hernández, ¿usted entiende los términos y las condiciones de su fianza? I have some question. What is the total amount for the bond? $75,000 asegurados con una propiedad. He wants to know what is the total amount. It was $75,000. $75,000. O pueden poner una propiedad. Si van a alguien que da fianza, tiene que pagar el 10%, 7,500, y poner una propiedad para asegurar el resto. There's no 10% provision? No. No, no 10%. $75,000. Mr. Hernandez, your next court date, your probable cause conference is scheduled for October 30th at 9 a.m. and that will be here at the 52-1 District Court in Novi. Su próxima corte es el día 30 de octubre a las 9 de la mañana aquí en la corte de Novi. 30 de octubre. So that is all for today, Mr. Hernandez. I wish you the best of luck. Eso es todo por hoy. Le deseo mucha suerte. Gracias. Last question. Yes. The payment is here. I mean, the $75,000 is here. Or- You Your Honor, I can explain. Okay. I Yeah, can go ahead, explain sir. that That's to fine. him. El oficial Okay, le va a no explicar problem. ya. Ok, y tengo que dejar mi pasaporte, entregar mi pasaporte. And I have to surrender my passport. I did not order that Él ordenó as eso. of right now since I was giving him the cash surety bond.
porque como le dio los $75,000, no tiene que entregar el pasaporte. Y no puede ser reducir la tarifa y entregar mi pasaporte. No pienso salir de Whitson. Quiero terminar esto. Can you lower the bond and I should run my passport? Well, Your Honor, I would like that, in the condition of bond release, that he must surrender his passport. I mean, that can always be changed later on in a further court proceeding, but, I mean, if you post 75,000, if it was lowered, if it was, yeah, I just think that's important to have that in there. El oficial quiere que de todas maneras entregue el pasaporte. All right, I will, I will add that as a condition of bond. Thank you. Ok, ahora le agregó la condición que tiene que entregar el pasaporte, pero no le bajó el monto. Okay. All right, I have added that. Ok, ya agregó eso. Thank you, Your Honor. Thank you, Sergeant. Good luck to you, Mr. Hernandez. Ok, gracias. Mucha suerte, señor Hernández. Se puede retirar. A few minutes later. Now calling prosecutor order number 23-09410, the People versus Jose Luis Sanchez Cortazar. This is the date and time set for arraignment. Ahora en el caso contra José Luis Sánchez Cortázar, número de caso 23-09410. And Janet Ms. Shelby, Shelby, you were previously sworn in, so I'm just going to consider you still sworn in, okay? Okay. Counsel, go ahead. Janet's bond appearing on behalf of Mr. Sanchez Cortazar. Se presentó la abogada a favor del señor Sánchez Cortázar. All right. Keep reading. And how does, okay, yep, go ahead. Guilty plea. Va a ser que su cliente se quede callado y renunciar a la lectura formal de cargos, que pongo el cargo de no culpable. Okay. All right, the court will waive formal reading, enter plea and mute on behalf of Mr. Sanchez Cortazar. El tribunal va a poner un descargo de no culpable a favor del señor Cortázar y renuncia a la lectura formal de cargos. Mr. Sanchez Cortazar, are you currently employed? ¿Usted está empleado, señor Sánchez Cortázar? ¿Cómo? ¿Usted tiene trabajo? ¿Está empleado en algún lado? Sí. Yes. Okay, approximately how much do you make per month? ¿Cuánto gana más o menos por mes? Por mes, con unos 6,000. About 6,000. Okay, do you have any fixed expenses like rent, a mortgage, a car payment, anything like that? ¿Tiene pagos fijos como tiene que pagar un mortgage o una hipoteca o un carro? ¿La renta que tiene que pagar? Yo pago toda la renta y los biles y ahí compro comida para la casa. I pay rent, bill, utilities, and I buy all the food for the home. Okay, so after all of those payments, how much do you have left of that $6,000 that you make? Después de todos los gastos que tiene, ¿cuánto dinero le queda de esos $6,000? Me quedan como 1,000. About 1,000. Okay. Sí. All right, based on those representations, I do find that you are indigent, so I will appoint an attorney for you moving forward, okay? Okay. Basado en eso, considero que usted es indigente y le va a otorgar el pedido de un abogado público. All right, counsel, as it relates to bond, what would you like to state on behalf of your client? Your Honor, he is 27 years old. He has no prior felonies that we're aware of.
He is not a citizen. The bond report does indicate that he has an ICE detainer. However, he has been here 11 years. He works full-time at a cement company in Waterford, has no children, and understands that he could not live in the same residence with his girlfriend, Miss Worth, Your Honor. Pretrial Services is recommending personal bond, and I would ask the court adopt that recommendation. Él está diciendo que usted tiene 27 años, que no tiene ningún antecedente, que no es un ciudadano, que usted trabaja a tiempo completo en una compañía de cemento en Waterford, que tiene un pedido de detención de migraciones, pero que hace 11 años que está acá y que usted sabe que no va a poder tener ningún contacto con la señora Ward si sale y que están recomendando una fianza personal. All right. Well, I have reviewed the pretrial services report. Él revisó el reporte de presentencia. I do also see that there was a prior contact with the Oakland County Sheriff's Office regarding a potential assault in 2021. Que él ve que usted tuvo un antecedente también de una agresión en el año 2021, tuvo contacto con la oficina del sheriff. It does look like ICE entered a alien admissibility charge back on January 25th of 2018. El ICE tiene el pedido de detención suyo del 25 de enero del año 2018. ¿Cómo? Que el ICE lo pidió su detención el 25 de enero del año 2018. So considering those factors, as well as that this is a domestic violence allegation, I do not feel comfortable giving a personal bond. Dadas todas esas consideraciones y que este es un cargo de violencia doméstica, él no está cómodo dando una fianza personal. I'm going to order bond in the amount of $75,000 cash or surety. Él va a ordenar una fianza de $75,000 pagada en efectivo o asegurada con la propiedad. I'm also ordering the following conditions. You are to have no contact with Rochelle Worth. Y otra condición es que usted no puede tener ningún tipo de contacto con Rachel Worth. You're not to return to 2. Usted no puede volver a la dirección del 233 del Surrey calle en Bonnier. I understand that that is your residence, so if you are able to post bond and the ICE detainer is lifted, I will allow you to return to that address one time with a police officer to gather your belongings. Él entiende que esa es su residencia, así que si usted logra salir de la cárcel pagando la fianza y el ICE retira el pedido de detención y usted sale de la cárcel, puede volver una sola vez a esa dirección acompañado de la policía solo para buscar sus cosas personales. ¿Puedo hacer una pregunta? I have a question. Yes. ¿Cuánto dijo de la fianza? $75,000. How much was the bond? I repeated, $75,000. Okay. Yo no You will tengo not ese- assault. No puede tener comportamiento agresivo. You will not assault, beat, molest, or in any way verbally harass, intimidate, or threaten Rochelle Worth or any other witness. No puede de ninguna manera ni amedrentar, ni agredir, ni intimidar a Rachel Worth ni a ningún otro testigo de este caso. You will personally appear for any and all future court proceedings. Que se va a presentar personalmente a todos los días que tenga de corte. You will not leave the state of Michigan without permission of the court. Usted no puede salir del estado de Michigan si no tiene permiso de este tribunal. You will immediately notify the court in writing of any change to your address or telephone number. Y tiene que comunicar por inmediato a la Corte de Pontiac cualquier cambio de dirección o teléfono. No. You shall not possess any firearms or other dangerous weapons. No puede poseer armas de fuego ni ningún arma peligrosa. You shall refrain from using any alcohol, any form of THC, marijuana, illegal drugs, or abusing any legally prescribed medication.
No puede usar ni poseer ni alcohol, ni drogas, ni THC, ni marihuana, ni ninguna medicina con prescripción. Shall surrender your passport prior to your release if you are able to post bond. Si usted paga la fianza, tiene que entregar su pasaporte a la cárcel antes de estar liberado. And Pero- lastly, no new criminal offenses or activity. Y no puede tener ningún otro arresto ni ninguna otra actividad delictiva. Mi pasaporte lo tiene migración. Immigration has my passport. Okay, then that's not an issue then. Entonces eso no es un problema. Okay. Mr. Sanchez Cortazar, do you understand the terms and conditions of your bond? Esas son las condiciones. ¿Usted entiende las condiciones y los términos de su fianza? Sí, pero ¿cuándo tengo que pagar el dinero? ¿Cómo? ¿Cuándo tengo que pagar los 75,000? When do I have to pay the 75,000? You can pay it whenever, but just so you're aware, ICE has put a detainer, a hold on you, so you're probably going to remain in custody even if you do post that bond. Lo puede pagar en cualquier momento, pero como usted tiene un pedido de detención de migraciones, por más que pague los $75,000, no va a ir a ningún lado. ¿Entiende eso? Ok, entonces no voy a poder salir. So I won't be able to leave today. Probably not. I can't say for sure. That's not up to me. I mean, it's really up to ICE and whether that detainer hold remains in effect. Probablemente no depende de este juez, depende de las autoridades federales que son migraciones. Ok, ya se puede levantar, ya terminó, se puede retirar. Pero entonces ellos van a venir por mí hoy. Migraciones va a venir por usted cuando termine este caso. Ok, gracias. Mr. Sanchez Cortazar, that's all for today. I wish you the best of luck. Eso es todo, mucha suerte, se puede retirar. Gracias. That's it, Your Honor? That's it. Okay. Thank you, Mr. Thank Yali, you. as always. Goodbye. Nice seeing you. See you.